Okay, so I think in the last session what we had discussed, lanthanoids agita. Okay, so there are actually properties we discussed in that last session. I think so. Okay, some sort of chemical properties are there over. Okay, and so atomic size and ionic size which has been completed, and oxidation state which has been completed. Okay, so and some sort of property we have to discuss. That still. Okay, so that could be that coloring property and as well as that here magnetic. So property, I mean that magnetic moment property and so discuss ಮಾಡಬೇಕು. So let us go to that here. Okay, so that colored properties, guys. Okay, so colored property. So listen guys here, the most of the lanthanoids are being colored in nature. Okay, so why? Because so here, suppose if you can take here just like the transition elements. Okay, the transition elements are they would form that colored compounds because of that here DD transition. So they'll have that incompletely filled d orbitals and presence of unpaired electrons. So these are the major stuff. So which is required for that here a particular transition elements in order to exhibit a colored compound. In the same way here, so these lanthanoids elements, so they would exhibit here some sort of a colored compound because of, so the same thing here. So as the D block element does their over, the same thing is going to happen in the case of lanthanoids, guys. So just like the transition elements, these particular lanthanoids elements would have also what? So there could be the presence of incompletely filled d orbitals has to be there over because of that here FF transition and presence of unpaired electrons. So these are the three major stuff which has been required for that here lanthanoids elements in order to exhibit here colored compound. Okay, so ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪೇರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಲರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಏನು? ಎಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್. Okay, and presence of unpaired electrons in that here f orbital, this is the third one. Okay, so ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಇದೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಪೇರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ M+3 ಅಯಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಮ್ ಟು ಲುಡಿಷಿಯಮ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಯುರೋಪಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಬಿಯಮ್. ಸೊ ಯುರೋಪಿಯಮ್ +3 ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಬಿಯಮ್ +3, ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೊಮೆಥಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಮೆಥಿಯಮ್ ಆದಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಥೂಲಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ PM ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ TM. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟು +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರೊಮೆಥಿಯಮಲ್ಲೂ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೂಲಿಯಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಟೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಗೈಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಕಲರ್. Okay, so this is the thing we have to know regarding what colored properties of lanthanoid series, yani that so these particular lanthanoids element. Okay, so adu namage godaagಬೇಕು. ಇದು ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಡಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿಂದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಐ ಮೀನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ನೀನು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೂಡ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೈಸ್, ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ದ ವೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಹಿಯರ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ lanthanoids elements are colored in nature. So due to the okay, so first one, okay, so presence of
incompletely filled, okay, so f orbital, incompletely filled f orbital, that is the first one. And second thing, you know what, okay, so f transition, and third one, okay, so third one will be no, so that is presence of unpaired electron, in f orbital, okay. So this is the thing we have to know here, and we just focus here, okay. Suppose if we can take here the pair of m plus 3 ion, which has okay same number of unpaired electron, have same color, okay. So say for example guys, if we can take here, okay, so let me tell you here, so we have some pair here. Suppose if I take here promethium, okay, so pm3, and you know what, so that is tm, thulium, that is tm plus 3, okay. So these two particular, you know what, so metal ion, they will have a same color, okay. So since these two particular element have, you know, that same number of unpaired electrons, okay, so both are having, you know what, two unpaired electrons in their corresponding f subshell, okay. So ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಸೊ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಗೈಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಮೇಥಿಯಂ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಸೊ ಟೂ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೂ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಬೈ ದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಯಾನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ have same color guys, have same color. This is the one thing. And second, if you can take here samarium plus 3 and so dysprosium, dy dysprosium, so which is also plus 3, and both are, you know, exhibit, you know what, green color, yellow color, okay. So yellow in color, okay. And if you can take here, okay, europium plus 3 and terbium plus 3, so both are exhibit, you know what, pink color, okay. Both are exhibit here, so pink color, okay. And here if you can take here lanthanum plus 3 and lutetium plus 3, so both are, you know what, colorless, both are colorless, okay. So this is the thing we have to know with respect to that colored properties of lanthanoids guys, okay. So ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಗೈಸ್, okay. So these are the three major factors which made that here lanthanoids elements to exhibit, you know what, colored, okay, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪೇರ್ ಆಫ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನೋ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇರು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಓಕೆ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಯು ನೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಸೀರಿಯಮ್ ಟು ದಟ್ ಲುಟೀಷಿಯಮ್ ಗೈಸ್. ಅಂದರೆ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಫ್, ಓಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ, ದಟ್ ಈಸ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಓಕೆ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್, okay. So guys, as like, you know, transition elements, so here these lanthanoids elements also they would, you know, exhibit so these corresponding magnetic properties guys. So why these particular lanthanoids are being, you know, exhibit here magnetic property means only because of presence of incompletely filled f orbital and as well as the presence of unpaired electrons, that's it, presence of unpaired electron. But one thing, you know, let me clarify here, so you have, you know, transition elements by the way,
Okay, and we have these corresponding F substrates, I mean that so lanthanoids and as well as that actinoid. ಈಗ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ 3D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ 4D ಮತ್ತು 5D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರಾದರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ವಾಟ್, ಸೊ S plus L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮ್ಯೂ S plus L ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸೊ 4D ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್, ಸೊ 5D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಅವುಗಳ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ, so that magnetic property we are discussing regarding lanthanoids means, so why actually these lanthanoids are exhibiting their magnetic property means, the only thing is that they would have incompletely filled f orbital and as well as that here presence of unpaired electrons. That's it. And most important thing, ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಲ್ವಾ in order to calculate the here magnetic moment for those particular element which has been belongs to that here f block ಅಂತ ಅಂದಾಗ, so what is that particular formula ಅಂತ ಅಂದಾಗ, we have what, so mu S plus L which equals to square root of, so 4s into s plus 1 into, so s plus 1 plus L into L plus 1. Okay, so which is Bm, Bohr magneton. So and what is the main reason for magnetic property or magnetic behavior of that lanthanoids anta andaga, very simple. So because that presence of incompletely filled f orbital, okay, and unpaired electrons guys, unpaired electron. Okay na? Okay, so this is the thing we have to know that here. Okay, so ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರಪ್ಪ, ಸೊ F1 to F13 ನಮಗೆ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ F0 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ F14 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ F0 ಆ್ಯಂಡ್ so F14 ittu antare, so those particular species having that so 0 electrons in their f orbital and 14 electrons in their f orbital, they are actually diamagnetic guys. Okay, they are actually what, diamagnetic. Okay, this is the thing. Yes, so f which is not equal to 0 athwa f which is not equal to 14 anta andaga, definitely that is what, ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಾದರೂ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಮೇಜರಾಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದುವರೆಗೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ತುಂಬ ರೇರ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ರೇರ್. ಓಕೆ, 99.9% ಕೂಡ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ನೇ. ಬಟ್ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಂತೇಳಿ ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ಇಯರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಮಗೇನು ಅಂತ ಪರಿ ಟಫ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೈಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು. Okay, so what actually that so going to happen when lanthanide supposed to be reacts with so water, acid, halogen, sulfur, nitrogen, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ದೇರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಇವಾಗ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀರಿಯಮ್ ಟು ಲುಟೀಷಿಯಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್. Okay, and for those particular elements supposed to be reacts with halogen, so what made with the compound you would expect there over ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಸಲ್ಫರ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಅದ್ರ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಫ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಗೆಸ್. ಓಕೆ,
So you just think of that here. Suppose if I have that here lanthanoids. Okay, ಅಂದರೆ you just Ln which is nothing but lanthanoid series from cerium to lutetium ಅಂದರೆ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸೊ ನಾನು ಬರೀ Ln ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಹೇಳೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೊ NCERTಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಮಿಲರ್, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಮಿಂದ ಲುಟೀಷಿಯಮ್ Ln ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೀರಿಯಮ್ ಟು ಓಕೆ ಲುಟೀಷಿಯಮ್ ಗೈಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ನೋ ವಾಟ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ದ ವೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ +3. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ Ln ಸೊ X3 ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಟ್ರೈ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಪೋಸ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓಕೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ Ln2O3 okay. Suppose you just think of that here we would have carbon okay. So carbon okay heat ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ. ಸೊ Ln(C2) ನಾಟ್ C3 Ln(C2) ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ. ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ. ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್. ಸಪೋಸ್ ಸೀರಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಪ್ರೊಮೇಥಿಯಮ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಮೇಥಿಯಮ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಮೇಥಿಯಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೊಮೇಥಿಯಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. Okay, so next suppose you just think of that here we have nitrogen okay. So what you would expect here okay, lanthanoid nitrites I mean nitrate formation ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ okay, suppose you just have sulfur, what you would expect here sulfide okay. So sulfide, and suppose you just think of that here, so you would have just water okay. So water is the react ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, then what you would expect here hydroxide, lanthanum hydroxide. And suppose you would have what acid. So acid ಜೊತೆ react ಆಯಿತು ಅಂದರೆ hydrogen gas is being formed guys. So hydrogen gas which has been released on reacts with acid okay. So ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ that of that corresponding lanthanoids towards all these particular elements. So we have to know that guys. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ದಟ್ ಓಕೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನಮಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ lanthanoids guys okay. So and next we'll move on to that what actinoids okay. So 4F series of elements galdu discussions mugitiga. So let us move towards what so 5 series of elements what actinoids. So thorium to lawrencium elements galna discuss ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ one by one. So same property ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಸೊ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಮೇತ ಕೂಡ ಈಸಿನೇ ಓಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ 4F ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ 5F ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಡುವ ಇವತ್ತು ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ so actinoids okay. So actinoids means so where that lost electrons are differentiating electrons, so that has to be entered into 5F orbital.
okay, the lost electrons or differentiating electrons that has to be enter into that so 5f orbital, so which we can call to be as you know what, so lanthanoid series, I mean that lanthanoid actinoids elements, okay. And actinoids anta andaga actinoids element anta I mean that series anta ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, why because actinoid series anta ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, yes, after actinum, because all those particular 14 elements they will have similar character, so similar character with it you know what, actinum, ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್, ವೇರ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ electrons or differentiating electron, okay, lost electrons or differentiating electrons enter into okay, so enter into outermost okay 5f orbital, okay, enter into so 5f orbital, so which we can call to be as you know what, actinoids. So and actinoids antare the series which has been start from where to where, thorium to okay lawrencium, so atomic number you know 92 103 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, so 92 here 103, okay. So and most interesting ಏನಂತ ಅಂದರೆ, so all the actinoids elements are you know what, radioactive elements, okay, all the actinoids elements are radioactive elements guys, okay. But in the case of lanthanoids only promethium is only that here man-made synthetic radioactive element, okay. So but in this particular case all the actinoids elements are you know what, from thorium to lawrencium they are radioactive elements, just keep in your mind, okay. So here from okay all the actinoids elements are you know what, so radioactive elements guys, okay. And oftenly we can call to be as in these particular element you know what, transuranic element, okay. So transuranic element anta ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ actinoids ಗಳನ್ನ, so what we can call you know what, so transuranic element, transuranic elements, since they are radioactive species ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so which we can call to be as an so transuranic element, okay. So and lanthanoids ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, I mean that F block elements ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, inner transition elements, ಅದರಲ್ಲಿ lanthanoids ನ first inner transition elements and whereas actinoids are second inner transition elements, so actinoids are you know what, second inner transition element where electrons which has been entered into that here 5f orbital, okay. So that's why here, so these particular actinoids what we can call here, so second inner transition element, second inner transition elements guys, second inner transition elements, okay. Next you just focus on their corresponding electronic configuration, so electronic configuration if you just focus guys here, okay. So radon, okay, so 5f 1214, okay, so 6d 021 7s2, so here these particular actinoids which has been you know that exist in that here last period, 7th period, okay. So n value here you know what, 7 here, okay. So which is you know what, last shell, okay. So penultimate, okay, and which is anti-penultimate, okay. So this is the thing we have to know that here, so 5f 1214 6d 021 and 7s2, so this is actual the general electronic configuration of that here corresponding so actinoids elements guys, okay. And most important ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ವೆರಿ ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೈಸ್, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಬೈ ದ ವೇ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ನೋ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ 6d021, ಬಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಥೋರಿಯಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6d0, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ 6d ನಿಮಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. 6d2 ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಿದೆ 6d021 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನೇ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಥೋರಿಯಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಬ್ಷನಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ,
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಥ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗುವ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿನಮ್, ಸೊ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಹಿಯರ್ 89. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ radon, okay, so 5f 5d 6d1 and 7s2. okay, so yesterday 86 88 89, no 5f 0 5f 0. okay, so next thorium 90. okay, so radon 5f 0 62 7s2 62 7s2. okay, so and if you can take here, so few 3 elements are there over. so let me tell you here americium am, okay, so which has atomic number here 95. okay, so and it has what, radon 5f 7 6d 0 7s2. okay, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. okay, so curium, okay, so curium atomic number that is what, 96. radon 5f 7 6d1 7s2. and these two particular elements are being stable. Why? Because half filled configuration. and you just focus here that thorium, okay, the last element, okay, lawrencium, so that is 103. okay, so that is radon. okay, so 5f 14. okay, so 6d1 7s2 guys. so that lawrencium is also being stable. Why? Because here, so completely filled configuration. okay, so here F14 which is completely filled and F7 which is half filled. so half filled and as well as that what, completely filled, they would have extra stability. This is the thing we have to know that guys, configuration wise. okay, so next let us go to that what, oxidation state guys. you just think of that here. so what might be the common oxidation state of that here actinoids will be? Definitely the common oxidation state of that here actinoids is being what, +3 guys. so but beside of that here +3, so these particular actinoids, they are actually exhibiting what, up to +7. okay, so they would exhibit here +4 +5 +6 and +7. so why these particular thing is going to happen in the case of that actinoids, where lanthanoids ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. okay, lanthanoids does not exhibit that here, so beyond on that here 5 oxidation state, I mean 4 oxidation state, only they would exhibit here +3 and beside of that here +2 and +4. but where these actinoids elements are exhibiting here, so more than 2 oxidation state guys. so +3 exhibit ಮಾಡುತ್ತೆ, +4 +5 +6 up to +7 ತನಕನೂ ಸಹ exhibit ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. so what might be the reason here? so small energy gap between that what, so 5f 6d and 7s orbital. so thereby that electronic transition will be taking place very smoothly. okay, so that's why here, so these particular that so actinoids are exhibiting here number of oxidation states. so what is the main reason means what here, so there will be a very small difference, I mean that very small energy gap between that here, so 5f 6d and as well as that 7s orbital guys. okay, this is the major thing we have to know that here. so ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. okay, so ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ. okay, so oxidation state, just focus on that here. so these actinoids are exhibiting what, common oxidation state is being, common oxidation state is +3 guys. okay, so beside of that, so beside of it, okay, so it exhibits, they exhibit, okay, so +4 +5 +6 and +7. okay, so these actinoids exhibits number of oxidation states because small energy gap
small energy gap between okay, so 5f 6d and 7s orbital guys. 7s orbital. So this is what, small energy gap between, okay, so that 5f 60 and 7s orbital guys. So this is the main reason why these particular actinoids are exhibiting here so number of oxidation states. Okay, so this is the thing we have to know that here. Okay, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಿಮಗಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ. ಓಕೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಸೊ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. Okay, so as we move from what, so thorium to lawrencium guys. So thorium to lawrencium, so what you would expect, what that atomic size will be here? Decreases or increases? Decreases. Okay, so the same thing here, in the case of lanthanoids. Okay, so we have been come across with their contraction, right? Lanthanoid contraction, so that gradual decrease in size. So from where to where? So cerium to lutetium. Okay, that particular contraction what we can call here lanthanoid contraction, and same thing is going to happen in the case of that actinoid series also guys. Okay, so while we are moving from where to where here, thorium to lawrencium, the atomic size is being what, gradually decreases. So such thing we can call to be as what here, so actinoid contraction guys, actinoid contraction. But this particular contraction which is more as compared to lanthanoid contraction. Okay, so actinoid contraction is always greater than as compared to so lanthanoid contraction. Why? Because here imperfect shielding of 5f electrons, imperfect shielding of 5f electrons. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ imperfect ಅಷ್ಟು that poor ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ shielding effect ಅಂತಂದರೆ, definitely if you are comparing what, so 4f orbital. Okay, so 4f orbital which is concerned with lanthanoids and 5f orbital which is concerned with what, actinoids. Okay, ಈಗ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸೊ 5f ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟೇ, ಅಂದರೆ ವೀಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟೇ, ಬಟ್ ತೀರಾ ವೀಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, 5f ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಆದರೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 4f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿದಾವಲ್ವಾ, ಹಾಂ ಕೇಳಿ, ಲಿಸನ್. 4f ಆ್ಯಂಡ್ 5f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 4f ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 5f ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ 4f ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ 5f ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ 4f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಚೂರಪರು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಹಿಯರ್ 5f. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟೇ, ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು 5f 4f ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ 5f ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್, okay, these actinoid contraction which is greater than as compared to lanthanoid contraction. Why? Because so the screening effect in the case of 5f electron will be very 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 weak. Okay, so as compared to 4f electron, that's why so these actinoid contractions will be greater as compared to here lanthanoid contraction. So this is the thing we have to know that here. So adna ivaga contraction antandre enu adra ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. Okay, so here decreasing atomic and so ionic radii from
from thorium to lawrencium is called what? Actinoid contraction is called that actinoid contraction. Okay, so this is the thing we have to know that, guys, here. Okay, and so cause ಏನು ಅಂತಂದರೆ, what is the main cause ಅಂತಂದರೆ, because poor shielding effect or imperfect shielding ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, we can say that here. So poor shielding effect of okay, so 5f electrons, guys. Poor shielding effect of 5f electrons. Okay, so thereby I can say that here, so these actinoid contraction which is greater than lanthanoid contraction. Okay, so actinoid contraction which has been greater than here what? So lanthanoid contraction. So why? Because so screening effect of 4f electrons will be greater than 5f electrons, guys. Screening effect of 4f electrons. Okay, so 4f electrons greater than so 5f electrons, guys. So that's why here, okay, so this actinoid contraction is being greater as compared to the respective lanthanoid contraction, guys. Okay, so this is the thing we have to know in the case of that atomic and as well as that here anionic radii, so with respect to that corresponding actinoids, guys. Okay, so ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಅಲ್ಲೇನು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್, ಸೊ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟು ಕೂಡ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಹೇಳಿದೆವೋ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನಾವು ರೆಸೆಂಬ್ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡುವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಒಂದಿದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇ ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಕಲರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬೀಂಗ್ ಸೊ ಮೋರ್ ಕಲರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ವಾಟ್, ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ actinoid elements are colored in both solid and solution state. ಅಂದರೆ ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ presence of incompletely filled okay, so f orbital and so f transition and as well as that what, okay, presence of unpaired electron. Okay, so this is the thing we have to know that here. Okay, so next magnetic moment, I mean that so magnetic moment na discuss ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ. Okay, so magnetic moment property ಅಥವಾ magnetic property ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. Okay, so magnetic property. Okay, let us go to that here, magnetic property. Okay, so the same way here, so mu s plus l here. Okay, so square root of 4s into s plus 1 plus l into l plus 1, that's it.
Okay, so with the help of this particular formula we are able to calculate here so magnetic moment of that here, so respective so actinoid series of elements guys. Okay, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ದಟ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಏನೇನು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೊ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. Okay, so what are the contrast which has been exhibited in between what lanthanoids and as well as that here actinoid series of elements. So let's talk about that one. Okay, so let us go to that here right now. So similarities in between so lanthanoids and as well as that here actinoids guys. Similarities between so lanthanoids and actinoids. Okay, so the very first similarities, so both particular elements are belongs to D block, right? F block. Okay, so both are belongs to ಸದ್ಯ ಕೆಲವರು ಯಾರು ಸಾಲಿಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೇಜಿಯಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ both are exhibits common oxidation state which is +3. Okay, so both are exhibits contraction, okay, so and so both particular elements have that colored property, colored property exhibit ಮಾಡುತ್ತೆ, colored property and magnetic property. Okay, so both can undergo what FF transition. Okay, so both can undergo FF transition. Okay, both can undergo FF transition. So these are the that major that similarities in between so lanthanoids and as well as that here actinoids case. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? So what might be the difference between what these lanthanoids and as well as that here actinoids? Okay, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ. Okay, so difference between lanthanoids and as well as that here actinoids. Okay, so just difference ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. Okay, suppose if I talk about here lanthanoids and which is what here actinoids. Okay, so in the case of lanthanoids the electron which has been entered into that here 4f orbital. Okay, so electron enter into 4f orbital. And where in the case of actinoids electrons are enter into 5f orbital. Okay,
So here in the case of lanthanoids, the oxidation state is being, you know what, +3, +2 and +4. Okay, but in the case of actinoids, so +3, +4, +5, +6 and +7. Okay, so and these lanthanoids are non-radioactive except promethium. Okay, so non-radioactive except PM, promethium. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, so and here, so actinoids ಕೇಸಲ್ಲಿ, so all the elements are radioactive. Okay, so all the elements are radioactive. ಯಾವುದು? ಸಮೇರಿಯಮಾ? ನೋ, ಸಮೇರಿಯಮ್ ಇದೆಯಾ? ನೋಡೋಣಪ್ಪ. ಸೊ ಪ್ರೊಮೇಥಿಯಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್, ಸೊ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ, ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 1 ಅಥವಾ 2 ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಬಹುಶಃ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮೇರಿಯಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಮೆಥಿಯಮ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಯರ್, ಯಾವುದಿರೋ ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, okay, so more contraction. Okay, so large screening effect. So large screening effect with respect to actinoids ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ, ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ 4F and 5F ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲರ್ಡ್. ಸೊ ಬಟ್ ನಾನು ಬರ್ಸುವಾಗ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ 14 ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲರ್ಡ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಲರ್ಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಓದುವಾಗ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೀ ಆ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ colored and most of the actinoids elements are colored. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು, ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್